Jaya Jaya Madhava Dayate. All glories to Radha, the beloved of Madhav. ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எல்லா புகழும் வந்து ராதா ராணிக்கு beloved ஆஃப் மாதவா. Gokula Taruni Mandala Mohite. Taruni means young girl. தருணின்னா சின்ன பெண். So Gokula Taruni Mandala, all the young girls of Gokul, even they're honoring Srimati Radharani. ஸோ கோகுல இருக்கிற எல்லா சின்ன பெண்களும் வந்து ராதா ராணிக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க. She's so special. அவங்க வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தவங்க. So Prabhupada said, maybe somebody may question why Rupa Goswami, he's a big scholar, why he's writing song about a young girl. ஸோ பிரபுபா சொல்லியிருக்காரு, ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஒரு பாபாஜி அவர் வந்து எதுக்காக வந்து ஒரு பெண்ணை பற்றி எழுதுறாரு பாடல். But she's not ordinary girl. ஸோ அவங்க வந்து சாதாரண பெண்மணி கிடையாது. The last line says, Sanaka Sanatana Barnita Charite. Sanak Sanata means the 4 Kumaras. ஸோ அதில் கடைசி வரியில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா 4 குமாரர்களுக்கு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. They've been brahmacharis since the beginning of the universe. ஸோ அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே பிரம்மச்சரியா இருந்தவங்க. Even they're glorifying the qualities of Srimati Radharani. ஸோ அவங்களும் அந்த 4 பிரம்மச்சாரிகளும் வந்து ராதாராணியோடைய புகழை பற்றி சொல்கிறாங்க. So not ordinary girl, we're talking about Krishna's own Ladini Shakti. ஸோ அந்த பெண் சாதாரணமான பெண் கிடையாது, கிருஷ்ணருடைய கிளாதினி சக்தி அவங்க. We're running around here and there looking for something to bring happiness in here. ஸோ நாம் வந்து இங்கே அங்கே அலையிறோம், ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்குமான்ட்டு. Prabhupada said the dog is running on 4 feet and we're running on 4 wheels. ஸோ பிரபுபா சொல்லியிருக்காரு, நாய் வந்து 4 காலில் ஓடுறது, நம்ம வந்து 4 வீலில் ஓடுறோம். The same business. ஒரே வேலை தான். Trying to find something or someone out here who will bring happiness in here. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம மனசில் ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதுக்காக உழைக்கிறோம். But Krishna, he's full in himself. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து சுயமாக வந்து ஃபுல்லாக இருக்காரு. His very being is called Swarup Shakti. அவரே வந்து ஸ்வரூப சக்தி அவரு. It has 3 divisions. Sandini Shakti, by which everything exists. ஸோ 3 விஷயங்கள் இருக்குதுல, சந்தினி சக்தி எல்லாமே இருக்கிறது. Some bit Shakti, so you know the word Vidya, by which knowledge is known. ஸோ இன்னொன்று வந்து சம்வித், அதுலேயே வந்து வித்யான்னு இருக்கு, நம்ம வந்து அறிவுக்கு கிடைக்கிறது நமக்கு. And Ladini Shakti, by which bliss is experienced. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்தம் ஏற்படுறது. All this within Krishna himself, he doesn't have to search elsewhere. ஸோ எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கு, அவர் வந்து வெளியில இதை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Rupa Goswami says Radha and Krishna are not 2, they're 1. ஸோ ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, ராதா கிருஷ்ணா 2 பேர் கிடையாது, அவங்க 2 பேரும் ஒருத்தர் தான். This is the mystery of Radha and Krishna, not ordinary person. ஸோ இது வந்து ராதா ராணியை பற்றிய ஒரு அதிசயமான விஷயம். So you kick out all ideas of mundane ideas from your brain. ஸோ நம்ம வந்து ராதா கிருஷ்ணரை பற்றி பௌதிகமான ஏதாவது நாலேஜ் வச்சுருந்தோம்னா அதெல்லாம் நம்ம வெளியே துரத்திடணும். To understand about Radharani's appearance here, we have to go back thousands of years. ஸோ ராதா ராணி இங்கே பிறந்ததை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே போகணும். There was a very wonderful king and queen named Sucharu and Kalavati. சுச்சாரு கலாவதி அப்படின்னு ஒரு ராஜா ராணி இருந்தாங்க. And although they were queen and king, they went to the forest and slept on dried leaves and dry grass. ஸோ அவங்க வந்து ராஜா ராணியா இருந்தாலும் அவங்க காட்டுக்கு போயிட்டு காஞ்ச இலையில தான் படுத்துட்டு இருந்தாங்க. Eating berries that only monkeys eat. ஸோ அவங்க வந்து குரங்குகள் சாப்பிடக்கூடிய பெரிஸ் மட்டும்தான் சாப்பிட்டாங்க. The king and queen, they did intense austerities. ஸோ அந்த ராணியை வந்து இவ்வளோ அனுஷ்டானம் பண்ணினாங்க. We can't imagine. King and queen means they're enjoying like anything every day. Paneer, sabji, halwa, sweet rice. ஸோ நமக்கெல்லாம் தெரியும் ராஜா ராணின்னா டெய்லி பன்னீர் சப்ஜி அல்வா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ஆனந்தமாக இருப்பாங்க. Great big nice soft bed. பெட்டில் தான் படுத்துப்பாங்க. But they performed these penance and austerities for many hundreds of years. ஸோ ஆனால் அவங்க வந்து இந்த அனுஷ்டானத்தை வந்து நூற்றுக்கணக்கான வருஷமா பண்ணாங்க. One day Lord Brahma came. ஒரு நாள் லார்ட் பிரம்மா இந்த மாதிரி வந்தாரு. And he asked him what benediction they were seeking.
ஸோ அவர் பிரம்மா கேட்டாரு, உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும்? And they said, we want to get Lakshmi ji, the consort of Lord Vishnu, as our daughter in order to render service to her in that way. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து லக்ஷ்மியை வந்து எங்களுடைய மகளா அடையறதுக்கு நாங்கள் விருப்பப்படுறோம். அது மூலமா லக்ஷ்மிக்கு வந்து நாங்கள் சேவை பண்ண விரும்புகிறோம். And Brahma was so surprised. Wow, 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 wow. ஸோ பிரம்மாவுக்கு வந்து ஆச்சரியமாயிடுச்சு. When it comes time to ask the benediction, everybody has a big long list. I want this and this and this and this. ஸோ நம்ம வந்து யாராவது வந்து வர ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டால் நம்மக்கிட்ட ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும். And 90 days credit for the next austerity. This. ஸோ இது வந்து 90 நாள் ஆஸ்டரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. But they wanted service. ஆனால் வந்து அவங்க வந்து சேவையை கேட்குறாங்க. He was so satisfied, not just Lakshmi ji, you will get the Mahalakshmi, the consort of Brajanandan Shamsundar, Srimati Radhika as your daughter. ஸோ அவர் பிரம்மா என்ன வரம் கொடுத்தாருன்னா, லக்ஷ்மி கிடையாது, மகாலட்சுமி பிரஜனந்தன் ஷாமசுந்தருடைய துணைவியா ராதா ராணியே வந்து உங்களுக்கு மகளா பிறக்க போறாங்க. So their next birth they came as Vrishabhanu and Kirtida. ஸோ அதே ராதா ராணி வந்து அடுத்த பிறவில விருஷபானு கீர்த்திதாவா வந்து பிறவி எடுத்தாங்க. You just see the original Brajvasis have so beautiful names, huh? பிரஜபாசி ரொம்ப அழகான நேம்ஸாக இருக்குது. பிரஜபாசிக்கு எல்லாம் வந்து அழகான பெயர்கள் இருக்கும். ஒரிஜினல் பிரஜபாசி. ஒரிஜினல் விசவாசிக்கு வந்து அழகான பெயர்கள் இருக்கும். Kirtida, who gives glory. கீர்த்திதா யார் வந்து புகழ் கொடுக்கறது. Yashoda, who gives fame. ஸோ யசோதா யார் வந்து ஃபேம் கொடுக்குறவங்க. Vrishabhanu's mother's name Sukada, who gives happiness. ஸோ விஷபானு அம்மா வந்து சுகதா சந்தோஷம் கொடுக்குறவங்க. All the original Brajvasis are all givers. ஸோ பிரஜவாசிகள் எல்லாம் வந்து எல்லாரும் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறவங்க. Ab ye sab dene wala chala gaye, only lene wala rahe. ஆனா முந்தியெல்லாம் கொடுக்குறவங்க இருந்தாங்க, ஆனா அவங்க எல்லாம் இப்ப இல்ல, இப்ப வந்து எல்லாரும் கேட்கறவங்களா இருக்காங்க. All the givers have gone, only takers are there. இப்ப எல்லாரும் எடுக்கிறவங்க தான் இருக்காங்க. And they were always, he made his kingdom here in Raval. So அவருடைய ராஜாங்கம் வந்து இங்க ராவல்ல இருந்தது. Because he was a good friend of Nanda Baba, because his Gokul is just down the ways. So இங்க பக்கத்துல வந்து கோகுல் அங்க தான் இருக்கு. அங்க வந்து ராஜா வந்து நந்த பாபா அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ரிஷபானு. They always had desire for a very special daughter, mysteriously. So அவங்களுக்கு வந்து எப்பவே ஒரு ஆசை இருந்தது, தனக்கு ஒரு மகள் வேணும்னு. They had one son named Sridham. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகன் இருந்தாரு, அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீதாம். Sridham, the older brother of Srimati Radhika. ராதிகா ராணி ராதாவோட அண்ணன் பேர் வந்து ஸ்ரீதாம். But somehow no daughter came. So no daughter. அவங்களுக்கு வந்து ஆனா பொண்ணு பிறக்கல. Many years passed. ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. One day, Vrishabhanu, the Jamuna used to flow right here. This Kund is just to remind you, this is where Jamuna used to flow. So இங்க வந்து யமுனா வந்து இந்த பக்கம் தான் ஓடிட்டு இருந்தது. So every day, like all of you, every morning we take our bath to go to Mangalarti. So நம்ம என்ன தினந்தோறும் வந்து குளிச்சிட்டு மங்களார்த்தி போவோம். So early in the morning he went to take his bath. So அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து இங்க காலையில குளிக்கிறதுக்கு வந்தாரு. He saw something shining in the water. ஒரு நாள் அது பார்த்தாரு, தண்ணியில வந்து அப்படியே ஒரு ஷைனிங்கா இருந்தது. When he got closer, he saw there was a beautiful golden lotus flower, and in the golden whirl of that lotus flower, there was a beautiful golden baby girl. So அவர் வந்து அந்த ஒளி வர இடத்துல போய் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது ஒரு அழகான தங்க தாமரை இருந்தது. அந்த தங்க தாமரைக்குள்ள ஒரு மிருதுவான ஒரு குழந்தை இருந்தது. But that came in the month of Bhadra. Bhadra means the second month of rainy season. So அது வந்து பத்ர மாசம், அது வந்து மழைக்காலத்தினுடைய இரண்டாவது மாசம். You're very lucky. You're seeing our Braj all beautifully lush and green. Nice rains came this season. So நம்மலாம் ரொம்ப லக்கி, இங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் பசுமையா இருக்கு Braj. But he couldn't reach to that because Jamuna was full of water. He couldn't reach to that lotus flower. So அவர் வந்து அந்த தாமரை கிட்ட போக முடியல, ஏன்னா நதி வந்து ஓடிட்டு இருந்தது. So Brahma appeared. So அப்ப பிரம்மா வந்தாரு. And he reminded him of his previous benediction and gave him that beautiful baby girl. So அவர் வந்து பேபிக்கு அந்த குழந்தையை கொடுக்கிறதுக்காக வந்தாரு. He bowed before Lord Brahma. So அவர் வந்து பிரம்மாக்கு முன்னாடி தலை வணங்குறாரு. Then he ran to the palace. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து
அரண்மனைக்கு ஓடுறாரு. Oh, Devi, Devi, we got our daughter. தேவி நமக்கு வந்து மகள் கிடைச்சிட்டா. And Kirtida Maharani, she came running. She took that baby girl from his arms and held her close to her chest. ஸோ கீர்த்திதா மகாராணி வந்து அந்த குழந்தைய வந்து தன்னோட மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டாங்க. And she saw she's so soft like butter. ஸோ அவங்க பார்த்தாங்க வெண்ணெய் மாதிரி ரொம்ப மிருதுவா இருக்கு அந்த குழந்தை. And so beautiful limbs. ஸோ அற்புதமான வந்து அழகா இருந்தது. Tiny little fingers and toes. ரொம்ப சின்ன சின்ன விரல்கள். Auspicious lines in her hands and feet. கையில இருக்க ரேகைகள்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது. So soft and sweet. ரொம்ப இனிமையா மிருதுவா. But she was totally blind. Her eyes were sealed. ஆனா வந்து கண்ணு மூடி இருந்தது. To understand this blindness, we have to go up with the Golok. ஸோ எதனால இந்த மாதிரி குருடு மாதிரி இருக்குன்னா இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து கோலோகத்துக்கு போனோம். இப்போ One day in Golok, ஒரு நாள் கோலோகத்துல Krishna told, hey, Radha, கிருஷ்ணர் வந்து ராதா கிட்ட சொன்னாரு, hey, Radha, now on the earth, Dwapar Yuga is coming to end. ஸோ ராதே இங்க வந்து துவாபர யுகம் முடிய போறது. Now we will go there and display our divya pastimes. ஸோ நாம வந்து இந்த இடத்துக்கு போய் நம்முடைய லீலைகள் பண்ணுவோம். And Rani said, no, no, no. ராதா ராணி சொல்ல முடியாது. I don't want to go to that dark material world. ஸோ அந்த வந்து மோசமான இடத்துக்கு நான் வர விரும்பல. No one is chanting your glories. இங்க வந்து யாரும் சாண்ட் பண்றதில்ல. Everyone's engaged in sense gratification. எல்லாரும் வந்து புலன் நுகர்ச்சியிலே இருக்காங்க. No one's doing your service. யாரும் வந்து உங்களுடைய சேவை பண்றதில்ல. Yatra Vrindavana nasti, na yatra Jamuna nadi, na yatra Govardhan nasti, tatra me man sukam, manna sukam. In that place where there's no Vrindavan, there's no Jamuna, and there's no Govardhan, mera man nahi lagti. I will not feel happy in such a place. ஸோ எந்த இடத்துல வந்து விருந்தாவன் இல்லையோ, யமுனா நதி இல்லையோ, கோவர்தன் மலை இல்லையோ, அந்த இடத்துல நான் வர விரும்பல. And Krishna said, hey Radhe, Vrindavan has already gone. ஸோ ராதே, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ராதே விருந்தாவன் வந்து முதல்ல அங்க இருக்கு. He pointed to that dark material world. ஸோ அங்க வந்து நீ நினைச்சிட்டு இருக்க இது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்ட்டு. And she saw glowing on the face of that dark world, there was a golden land. ஸோ அங்க வந்து அற்புதமான தங்க லேண்ட் இருக்கு. As the Jamuna is already gone, and winding through that land, this blue ribbon like a Jamuna. ஸோ அங்க வந்து யமுனை நதி வந்து ப்ளூ கலர்ல வந்து ஓடின்னு இருக்கு. And Govardhan is already gone, very tall and proud. ஸோ கோவர்தன வந்து ரொம்ப உயரமா இருக்கு. Don't think this is in the material world here. ஸோ இந்த இடத்த வந்து பௌதிக இடமா நினைக்க வேண்டாம். It's not that you took the Chennai Express and came here. நாம எல்லாம் வந்து சென்னை எக்ஸ்பிரஸ்ல இருந்து வந்த மாதிரி கிடையாது. This is not part of the material world. இந்த இடம் வந்து பௌதிக உலகத்துல சேர்ந்தது கிடையாது. We're only here by the mercy of Prabhupada. ஸோ நாம இங்க இருக்கிறது வந்து பிரபுபாதனுடைய கருணையினால. So then Radharani said, all right, I will go, but I don't want to see anyone or anything till I see your Mukha Chandra, your moon-like face. ஸோ ராதாராணி சொன்னாங்க, அங்கே போன உடனே நான் யாரையும் பார்க்க விரும்பலை, உங்களுடைய நிலா போன்ற முகத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாரையுமே பார்க்க விரும்பலை. Her eyes were sealed shut. அதனால தான் வந்து அந்த கண்கள்லாம் மூடி இருந்தது. They said, anyway, she's so beautiful, it doesn't matter. ஸோ அவங்க ரெண்டு ராஜாராணி என்ன நினைச்சாங்கன்னா, எனவே கண்ணு மூடி இருந்தாலும் அழகா இருக்க குழந்தை. Meanwhile, Narad Muni, he had his I-16 with his astrology program loaded up. ஸோ இதுக்கு நடுவில் நாரத முனி வந்து அந்த I-16ல பார்க்குறாரு, அஸ்ட்ராலஜி பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறாரு நாரத முனி. He said, this is the time and this is the place for that Ladini Shakti of Lord Krishna to appear. ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல கிருஷ்ணரோட கிளாதினி சக்தி வந்து இங்கே வரணுமே. So he came to the palace of Vrishabhanu Maharaj. ஸோ அவர் வந்து ரிஷபானு மகாராஜனுடைய அரண்மனைக்கு வராரு. He knocked on the door. ஸோ அவர் கதவை தட்டுறாரு. When the doorman saw was Narad Muni, he ran to Vrishabhanu. ஸோ அங்கே இருக்கிற வாட்ச்மேன் வந்து பார்த்துட்டு ரிஷபானி மகாராஜ் கிட்ட ஓடுறாரு, நாரத முனி வந்திருக்காரு. Vrishabhanu the king, he came to the door personally. ஸோ ரிஷபானு மகாராஜ் வந்து அவரே வந்து டோருக்கு கிட்ட தன்னால வராரு. Come Muniraj. ஸோ வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு. Pararye, Biraje, please sit. வாங்க உட்காருங்க முனிராஜ் அப்படின்னு சொல்றாரு.
Then he sat at the feet of his own throne. ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய ஆசனத்துக்கு கீழே வந்து உட்கார்ந்துடுறாரு. Any seva, Maharaj? Any service? எனக்கு ஏதாவது சேவை இருக்கான்னு கேட்குறாரு. So Narad Muni said, yes. You have any child? நாரதமுனி கேட்குறாரு, ஆமா உனக்கு ஏதாவது குழந்தை இருக்கான்னு கேட்குறாரு. Yes, Maharaj. I have one son. எஸ் மகாராஜ், எனக்கு ஒரு குழந்தை, ஒரு பையன் இருக்கான். What do you say, son? மகன். Magan. எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. One means? ஒரு ஒரு One magan. ஒரு மகன். ஒரு மகன். Yes, Maharaj. One magan. One magan. Maharaj. அதை பார்த்துட்டு சொல்றாரு, என்ன ஒரு மகன் தான் இருக்காரு. So you bring him. சரி கூட்டிட்டு வான்னு So சொல்றாரு. they brought Sridham. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்ரீதாமை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. So then he gave all his blessings on Sridham. ஸோ அவரோட தன்னுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாமே அந்த ஸ்ரீதாமுக்கு கொடுத்தாரு. Then he got ready to go. ஸோ அவர் வந்து கிளம்புறதுக்காக தயாரானாரு. But his face was not happy. ஆனா வந்து அவர் சந்தோஷமா இல்லை. So Vrishabhana said, wait, Maharaj, wait. ரிஷபானு சொல்றாரு, மகாராஜ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. What, you told a lie? You need jhoot bola? நீ ஏதாவது போய் சொன்னியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. Hare Maharaj, I have one daughter, but she is blind. I was feeling embarrassed to show her to you. ஸோ அவர் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு மகளும் இருக்கா, ஆனா அந்த மகள் வந்து கண்ணு திறக்கல, கண்ணு மூடின்னு இருக்கா, அதனால தான் வந்து இந்த பொய்யை சொன்னேன். Daughter means? மகள். Magal. One a magal. Oh, bring that one. He sat back down. Yeah. ஸோ அவர் வந்து எழுந்துக்கிறதுக்கு தயாரானவர் மறுபடியும் உட்காந்துக்கிட்டாரு. Then he offered so many beautiful prayers to Radharani. ஸோ அவர் வந்து ராதாராணி மேல நிறைய பாடல் பாடினாரு. Then he told Vrishabhanu, I know how to cure this blindness. ஸோ அவர் வந்து விருஷபானு மகாராஜ் கிட்ட சொல்றாரு, இந்த பிளைண்ட்னஸ் வந்து எப்படி கியூர் பண்றது எனக்கு தெரியும்னு சொல்றாரு. You make a big feast. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய விருந்து கொடுக்கணும். All complicated preparations he necessary. ஸோ எல்லாமே வந்து அவர் சொல்ற ஃபீஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரிப்பரேஷன் You சொல்றாரு. have to go to the market, to the bazaar, ஸோ அதெல்லாம் அந்த பதார்த்தங்கள்லாம் வாங்கணும்னா நம்ம வந்து to the பஜார் fields. மார்க்கெட்டுக்கு போகணும், ஃபீல்டுக்கு போகணும். So everyone ran hither and thither. ஸோ எல்லாரும் இங்கேயும் அங்கேயும் போனாங்க. To the market, to the fields, to the bazaar. ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு, பஜாருக்கு, ஃபீல்டுக்கு எல்லாரும் போனாங்க. Then Narad Muni was alone. நாரதமுனி மட்டும் அங்க தனியா இருக்கிறாரு. Clever fellow. ஸோ ரொம்ப புத்திசாலி. So he offered beautiful prayers, and Radharani said, "What desire you have?" ஸோ அவர் வந்து அற்புதமான பாடல் பாடினாரு. ராதாராணி கேட்டாங்க, உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும்? I want to see your beautiful Kishori roop. ஸோ நாரதமுனி சொன்னாரு, உன்னுடைய கிஷோரி ரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புறேன். And Radharani manifested her Kishori roop, 13-14-year-old girl before Narad Muni. ஸோ ராதாராணி வந்து உடனே வந்து கிஷோரி ரூபம் 13 வயசு பெண்ணு ரூபத்துல வந்து All Astasakis also appeared in their Kishori roops. எல்லா 8 கோபிகளும் வந்து கிஷோரி ரூபத்துல வந்தாங்க. Then Narad Muni was just swimming in the ocean of bliss. ஸோ நாரதமுனி வந்து ஆனந்தத்தை கடல்ல மிதக்கிறாரு. He paid his obeisances and went on his way. ஸோ அவர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் திரும்பி போயிட்டாரு. Radhika Raman, Radhika Raman, Radhika Raman, Radhika Raman. ஸோ அவரோட வீணையில இந்த மாதிரி வாசிச்சு பாடிட்டு Meanwhile, போறாரு. they sent the messenger to bring Yasoda and the cooking began. ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து யசோதாவையும் கூப்பிட்டுட்டாங்க, எல்லாரும் சமையல் ஆரம்பிக்கிறாங்க. So Nanda and Yasoda came. Krishna, he had been born 1 year and 15 days before in the dark half of the month of Bhadra. ஸோ அவர் இங்கே வந்து நந்த மகாராஜ் யசோதம் வராங்க, கிருஷ்ணரும் வராரு. கிருஷ்ணர் வந்து 1 year 15 daysக்கு முன்னாடி வந்து பிறந்தவர். Krishna Paksh Ashtami, Krishnastami. கிருஷ்ண பட்சத்தில் வர அஷ்டமியில் பிறந்தாரு. அதனால தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். So he was under Yasoda's arm. ஸோ அவர் வந்து யசோதா கையில் தூக்கிட்டு இருந்தாங்க. So they took darshan of the beautiful baby girl. ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த ராதாராணி சின்ன குழந்தையினுடைய தரிசனத்தை எடுத்தாங்க. Then Yasoda and Kirtida sat down to do their gossiping. ஸோ யசோதாவும் கீர்த்திதாவும் அவங்க ஒரு பக்கம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. And Nanda Baba and Vrishabhanu do their talkings.
ஸோ நந்த பாபாவும் ரிஷபானு மகாராஜும் அவங்க 2 பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So Krishna was crawling around. கிருஷ்ணர் வந்து தரையில தவழ்ந்து போறாரு. He saw this beautiful cradle. ஸோ அங்க வந்து ஒரு அழகான தொட்டில் பார்க்கறாரு. He pulled himself up and looked inside. ஸோ அந்த தொட்டில இருக்க குழந்தைய இந்த மாதிரி எட்டி பார்க்கறாரு. And you see Ma Yasoda, she puts chandan and keshar and kapoor, beautiful paintings. ஸோ யசோதா அம்மா வந்து கிருஷ்ணருடைய புருவத்துக்கு மேல வந்து சந்தனம் கேசர் இதெல்லாம் அழகா அலங்காரம் பண்ணியிருக்காங்க. That entered into the beautiful nose of Srimati Radha. ஸோ அந்த வாசனை வந்து ராதா ராணியோட மூக்குல போறது. Now she knows Krishna is just in front of me. ஸோ ராதா ராணிக்கு இப்படி தெரிய வந்தது கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு முன்னாடியே நிக்கிறாருன்ட்டு. Prabodhanand Saraswati says just by a little pink touch. ஸோ பிரபோதானந்த சரஸ்வதி சொல்றாரு ஒரு கடைக்கண் பார்வையிலேயே Krishna's flute slips from his hand. His mukut falls from his head. His chadar falls on the ground. ஸோ ராதாராணியோட ஒரு கடைக்கண் பார்வை வந்து கிருஷ்ணர் மேல பட்டதுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மயங்கி அவருடைய தலையில இருக்க முக்குட் வந்து கீழே விழுந்துரும், ஃப்ளூட்டு கீழே விழுந்துரும், அவருடைய சதரம் விழுந்துரும். You try to understand now Radha and Krishna are amne samne, face to face. ஸோ இப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் நேரா எதிரெதிரில் இருக்காங்க. And Radharani opened her beautiful lotus petal eyes. ஸோ ராதாராணி வந்து தன்னுடைய அழகான தாமரை இதழ் போன்ற கண்ணை வந்து திறக்கிறாங்க. And she was looking with so much love into the eyes of Nandananda. ஸோ அவர் வந்து ராதாராணி வந்து நந்தனந்தனுடைய கண்ணை வந்து அன்போட பார்க்கறாங்க. So much love was going between those eyes. You can put your finger in and taste it. ஸோ அந்த 4 கண்ணுகளுக்கு வந்து அன்பு பரிமாற்றத்தை வந்து 2க்கு நடுவில் இருக்கிறத வந்து நம்ம இப்படி தொட்டு நம்ம வந்து நக்கி பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து அமிர்தமா இருக்காது. And they began to laugh. ஸோ அவங்க 2 பேரும் சிரிச்சாங்க. And the parents were distracted by the laughing. ஸோ இந்த சிரிப்பை பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து பார்க்கறாங்க. And they saw that Radharani's beautiful lotus petal eyes open wide, looking into the beautiful lotus petal eyes of Sri Krishna. ஸோ அந்த அழகான தாமரை இதழ் போன்ற கண்கள் திறந்ததை வந்து அவங்க அப்பா அம்மா பார்க்கறாங்க. And everybody thought, oh, this Narad Muni, he's so clever, he cured this blind. ஸோ அவருக்கு தெரிய வந்து நாரத முனி வந்து ரொம்ப புத்திசாலி, இந்த பிளைண்டை வந்து கியூர் பண்ணிட்டாரு. So in this lake, now it's a beautiful lake. Before it was just a mud puddle with water hyacinth. Now it has lotus flowers. ஸோ இங்கே வந்து வெறும் மண்ணாக தான் இருந்தது. இப்போ வந்து அற்புதமாக வந்து தாமரை வந்து இங்கே மலருது. And this is the end of the season. We saw 2 or 3. Oh, look how many they found. ஸோ அங்கே தாமரை மரம் எடுத்துட்டு போகிறாங்க. You come in August and hundreds of lotus flowers. ஸோ ஆகஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா 100கணக்கில் இங்கே தாமரை பூ இருக்கும். Srimati Radharani ki jai.